they would take out of the market the other bills also, 50s and 20s and 10. There was no cash today in the machines. The ATM machines are in the bank. The ATM machine, the bank was even closed. The tourists are struggling. You're online already. Anybody there? 27. Oh. You see, we can do it, same 3 times a week. We're going to have just 2 days. It's going to be better for them because we're going to do it on the weekends, right? Yeah. So we can do it maybe Wednesdays, Fridays, and Sundays night. Not Saturday? Well, it can be Wednesday, Fridays, and Saturday night. Why do you want to? For more people to be able to watch? Yeah, for more people to be able to watch it on the weekend, right? Because I thought if we take a weekend off, right, it's not good for them because this is when they can watch the most, right? Because it is a weekend. So you can translate that, right? About days off to be now Mondays and Tuesdays. Мы думаем сделать себе выходные в понедельник и вторник. And then we're going to do broadcast nights Wednesdays, Fridays, and Sundays. И тогда... Maybe not this Sunday, maybe we can start, maybe we can have 3 days off Sunday, Monday and Tuesday, and start on Wednesday. This week, we can start to start because otherwise we carry on until Sunday and we rest Tuesday, Monday, and Tuesday. That's what I'm saying. And then we take 3 days off and the next week 2 days, right? You understand what I'm saying? And then we can give satsangs night, broadcast night, Wednesday, Fridays, and Sundays, but not this Sunday. So this week stays as it is. Exactly. This week stays as it is. That's okay. So they will have it 3 days. That's fine. То есть, и тогда мы вечерние, точнее, вот ночные эти сатсанги, они у нас будут по средам, пятницам и воскресеньям. So they will still have 5 days morning, 5 days afternoon. Также 5 дней будет утро и день. 3 days night. 3 дня в неделю ночные. And on the weekends, right?
on Sunday, one extra day on Sunday, because they can watch it on Sunday, on the weekends, right? It's Sunday better will for be them. okay. You said Sweetie, whether it is during the day or during the night, it's more convenient for them because Sundays are weekends are off, and then the viewers on the internet, okay, can have more time to watch it during the weekend. Right? This is why I am taking days off Mondays and Tuesdays and not the weekends, just to give some benefit for the viewers. Will you translate? Pretty translated. Good. I don't know how I do that. Skies? Now you know from where all this is coming from, I guess, right? That's a simple question. Anybody?
Артур, понимаю, что самоисследование должно длиться 24 часа. Помогут ли практики сидячие ретриты, будет ли практика более интенсивной? I understand that self-inquiry has to be done 24 hours a day. Will they seated like sitting retreats help the practice, and will the practice be more intense in such a Yes, way? Да, it can be. может быть. It all depends upon the intensity depends upon the seeker. Интенсивность зависит от ищущего. In reality, depends upon the seeker. It's not limited to a particular place and time. Она зависит от ищущего и не зависит от определенного места и времени. The inquiry, the idea of the inquiry is to quiet the mind. Смысл исследования в том, чтобы заставить ум замолчать. And then you are there like a witness. И тогда вы будете там как наблюдающий. But still there is an identity as the witness. Но все еще будет отождествление с этим It's наблюдающим. a quiet mind, Это тихий ум. which still is mind, still is identification. Все еще это ум, и все еще это отождествление. Still is I. Все еще есть я. That's a I thought, Это я мысль, free from all the thoughts. которая свободна от всех остальных мыслей. It's like a very subtle sense of self. Это очень тонкое чувство я. And eventually you realize that you're aware of that. Но однажды вы осознаете, что вы осознаете это. And then the identity altogether collapses. И тогда отождествление все разрушится. And then realize to be that. Вы осознаете, что вы есть то. Awareness itself. Сама осознанность. Then the mind comes back, И ум вернется. emerges back from yourself, from awareness. Он возвращается из вашего я, из осознанности. Because now your mind is no longer yourself. Но это теперь это ваш ум, это больше не вы сами. Nothing is connected. Let me check the speed. Lost internet connection. Let's check the speed. We have to. You should know more the equipment is disconnected your iPod. This one is not connected. Only this one is connected. Maybe next time we should see that. I don't think it has anything to do. It's so close. For my iPad, for I'm example. checking the speed. Let me see if it is. No, the speed is okay. It's yeah, 330 megabytes per second. That's good. More than enough. And we have 3 megabytes per second upload, which is what we are doing, uploading. That's okay. I was told, I don't know if this is true, that more viewers will reduce this. Maybe somebody can confirm that if it is true that more viewers on the side of on their side will make more consumptions of megabytes on my side. Нам кто-то сказал, что может быть такое, что чем больше человек смотрит трансляцию, тем у нас скорость ниже. Может ли кто-нибудь прокомментировать в чате, если кто-то разбирается, правда такое заявление или нет? Okay, sorry. Artur, how is Artur doing that? Does he understand? I don't know, she didn't reply. Артур, вы поняли? Now, when you are, see, now you are on Skype. See, you cannot see me, I cannot see you. On what? You are watching this online. Сейчас вы смотрите вот это вот онлайн. It is powerful, no question about it. Это сильно, то есть имеет свою силу, и вопросов нет об этом. But I would say that personally would be more powerful. Я бы сказал, что лично было бы более сильно.
They're saying that it's not likely that the number of viewers will affect the speed here. Good. So if you have chance to come, Если у вас есть возможность приехать, if you have the means to come, если у вас есть способы приехать, why not come? почему нет, приезжайте. Артур, использование различных оккультных техник, влияющих на настроение, энергетику, лечение людей, шаманизм будет мешать самореализации или просветлению? The using of different occult techniques that affect your mood and your energy level and healing of the people and shamanism will it distract from self-realization or Yes. Да. Is you are not a shaman. Если вы не шаман. Because in reality the identification is a problem. На самом деле отождествление – это проблема. It's not shamanism as such. Не шаманизм как таковой. With identity, there is no problem with anything in reality. Это все отождествление. На самом деле проблем нет ни в чем. It's the identity actually the problem. Проблема в отождествлении. What happened is that with shamanism and all that stuff, this is a game of powers, mental powers. Дело в том, что шаманизм и все эти вещи – это игра ментальных сил, ментальной силы. And they are very enchanting. Все это очень очаровывает. Charming. Это захватывает. Seductive. Это соблазнительно. Therefore, distractive. Следовательно, это отвлекает. So Leonard was a Buddhist monk. Leonard Cohen.
I was a shaman myself, Я сам был шаманом spiritist. и спиритистом. Still I am, И все еще я есть. I just don't practice it. Я просто не практикую больше. I found that the best cure, Я обнаружил, что лучшее лечение is the removal of the ego. — это избавление от эго. Actually, when I came to India, I was already tired of it. Когда я приехала в Индию, я уже уставший был от этого всего. I became aware of its limitations. Я осознал ограничения этих вещей, ограниченность. I was looking for something unlimited, Я искал чего-то неограниченного, something permanent, something more tangible. чего-то постоянного, более ощутимого. I was looking for myself. Я искал самого себя. I didn't know that. И сам этого не знал. I wanted to realize my immortal aspects. Я хотел осознать свой бессмертный аспект. Ask the people if there is any progress or connections that they can see and hear properly. Какой-то интеракт. Don't know what to do. Because the spirit is good. Yes, I can hear it. No. They can.
No. Вот вопросы тоже появились. Окей, любовь. Цезарь, что ты думаешь о древнем язычестве, например, о славянском или о каком-то другом? Мне кажется, они были гораздо ближе к понятию просветления, чем современные официальные религии. Caesar, what do you think about the ancient paganism, for example, of the Slavic people or from some other nations? I think that they were much closer to Yes. the enlightenment things than any other official religions. Yes. Да. Well, the official religions also. Right? Но религии тоже официальные. But paganism is basically the same. Same as what? Paganism is basically this recognition of a single source of everything, and nothing being separate from that, an emanation from that, not separate from that. Язычество — это в целом признание того, что есть единый источник, и ничто от него не отдельно. That's what I witnessed when I was traveling in the pagan countries, including Russia. It was pagan before. Russia, Ukraine, Lithuania, Latvia, Estonia, Moldavia. I realized that all these people were pagans, more or less. They had the same principle. А я это все наблюдал, когда путешествовал по странам, которые раньше были языческими, то есть Россия, Украина, Латвия, Литва, Эстония. Я знала, что там остальное все, основное все у них было одно и то же. They worship basically the sun. В целом они все почитали солнце. And the sun represents light. А солнце представляет свет. It's not the sun as such as a star of a god. Солнце — это не как таковая звезда или бог какой-то. Without light, you cannot see. Это потому что без света ты не можешь видеть. Without light, nothing grows. There is no life. Без света ничего не растет и нету жизни. So awareness the sun represents awareness. Солнце представляет осознанность. And the light that illumines all. Это свет, который все освещает. But in reality, awareness is neither light nor darkness. It is aware of both, and it's different from both. Но на самом деле осознанность — это не свет, она отлична от света и от темноты. И на самом деле она освещает и свет, и темноту. It's beautiful. When I went to this what I consider to be one of the ancient cultural places of Lithuania, it's a museum. И однажды, когда я поехал из одних вот таких вот культурных центров Литвы в музей, and there is within the museum there is a cave. И внутри музея там есть пещера. And there is a man, like a statue of a man. И там статуя мужчины. Sitting on a trunk. Который сидит на пеньке. And in front of him there is another trunk. И напротив него еще один пень. And there is a candle. И там свеча. And that candle is kept lighted 24 hours. И огонь в этой свече поддерживают горящим 24 часа в сутки. It is continuously lighted. То есть он постоянно горит, этот огонь. This represents unbroken awareness. Это представляет непрерывную осознанность. And that represents the seeker. И это представляет ищущего. Which is also continuously contemplating on awareness, on its own reality. Который постоянно наблюдает свою собственную реальность, свою осознанность. The thing is, it has been modified along the way. Дело в том, что это все было изменено, модифицировано. Right? And it has been explained in different ways. И это объясняли разными способами. Like Christianity is Христианство, например. At the beginning there was a verb. Вначале был глагол. And the verb became flesh.
И глагол стал плотью. So verbs means vibration, see, word, sound. Глагол обозначает вибрацию, то есть слово, звук. See, in Hinduism, is the primordial sound, the Om. В индуизме это первоначальный звук Ом. So it represents the awareness is a vibration, it's alive, it's the vibration from where everything is coming from. Right? Осознанность это вибрация, из которой все происходит. Right? And then consciousness, which is energy, comes out of it, and everything else comes out of that. Right? И затем появляется сознание, и все из этого происходит. In Zoroastrianism also, in all religions, it is explained in different ways. И в зороастризме тоже, и во всех религиях одно и то же объяснено просто разными путями. And it was always, and in the past, it was more like, I am that reality. No, God was not an object, right, or a subject, but it was our own self. И в прошлом это было больше как то, что я и есть эта реальность. То есть Бог, он не был объектом, он не был кем-то там, где-то или чем-то. I am. Вот это вот я есть. Judaism and Christianity is just a modification of new version. It's like an extension of Judaism. И в иудаизме, и в христианстве, которое есть просто измененная версия иудаизма, тоже. In Hinduism, it's Soham, I am that. В индуизме это Сохам, то есть я есть. In Islam, also Anul-Haq, I am that. И в исламе Ануль-Хак, я есть это. Not different from that, not separate from that, I am that. Не отличное от этого, не отдельное от этого, я есть это. Now, what happened is that this text has been rewritten, retranslated. Who knows what we are reading now? Дело в том, что эти письмена были переписаны, и кто его знает, что мы сейчас с вами читаем. The Bible, 18 books, and we know only 4. Очевидно, что Библия состоит из 18 книг, а мы знаем только 4. The 4, I don't know how you call it in English. In Spanish, it's Evangelios, the 4 Evangelios, right? Lucas, Thomas, Лука, Томас и что-то, какие-то еще. Whatever. But the thing is that it doesn't matter what is, everybody knows I am. Это все не важно, потому что все знают, что я есть. Even if you forget everything, даже если вы все забудете, you have a moment of amnesia, если у вас будет амнезия, you still know that you are. Вы все еще будете знать, что вы есть. Even if you don't think, даже если вы не знаете, извините, не думаете, still you are. Все еще вы есть. And you know that you are. И вы знаете, что вы есть. If you lose consciousness, если вы потеряете сознание, you still are. Вы все еще будете. The one that knows that consciousness wasn't present. Будете тем, кто будет знать то, что сознания не было. You are that. И вы есть это. That ever-present isness. Это постоянное присутствующее бытие. You are that which always is. Вы есть то, что постоянно есть. What cannot not be. То, что не может не быть. And you are that. Вы есть это. The more quiet you become, чем тише вы становитесь, or even if the mind doesn't keep quiet, so less attention you pay to mind and world. И даже если ваш шум не замолкает, то чем меньше внимания вы обращаете на ум и на мир, more you ignore mind and world, more you start becoming aware, conscious of being, of simply being. Чем больше вы игнорируете ум и мир, тем больше вы начинаете осознавать просто бытие. The moment comes that you are always conscious of being. Придет момент, когда вы будете постоянно осознавать бытие. Even if you are thinking, даже если вы будете думать, talking, говорить, doing, делать, dreaming, сны видеть, even sleeping. И даже спать. Because it's not you who is sleeping. Потому что это не вы тот, кто спит. It's consciousness that sleeps. Это сознание спит. But because the identity with consciousness disappears. И потом из-за того, что отождествление с сознанием исчезает, even in deep sleep, даже в глубоком сне, you will remain conscious of being. Вы будете продолжать осознавать бытие.
Thomas, he was, no, Thomas, no, Arthur, right? It's the same. Артур. There is one more question from Mm. Артур. Цезарь, расскажи про этап разрушения своих тенденций. Какие были проблемы на этом этапе? Какие ловушки подстерегали? Caesar, please speak about the period of the dissolution of your tendencies and which problems you had, and which traps were awaiting for you. Some tendencies disappeared, some others remain, some others still are there. Какие-то тенденции исчезают, какие-то еще до сих пор остаются. Right? But they are not, I don't know how to call them. I mean, the tendency to drink coffee or Например, тенденция пить кофе. is more a habit than anything else. Это больше как привычка, чем что-либо еще. Right. So a few things remain. But the tendency means, see, what is a tendency? Let's start from that. Давайте начнем с того, что такое тенденция. To understand what is a tendency, you have to see how the tendency actually becomes a tendency. How Для того, чтобы понять, что такое тенденция, вам нужно разобраться в том, как тенденция становится таковой. the root of the tendencies are the ego. Is the ego. Корень тенденции – это эго. Right? And then this is slow down the process of awakening. I guess maybe you remember me saying this. Давайте замедлим процесс просыпания. Наверное, вы помните, как я уже говорила об этом. Deep sleep, there is darkness. Глубокий сон, и там темнота есть. I am there. And there. And I am there. И я там есть. Aware of darkness. Осознающий темноту. When I'm not aware of myself, I'm not conscious of pain. Но я себя и бытие не осознаю. And I'm not conscious of pain because consciousness is sleeping, right? И я не осознаю бытие, потому что сознание спит. Then the first thing that wakes up is consciousness, which is basically light. И первое, что просыпается, это сознание, что, в общем-то, является светом и энергией. A mixture of the two, light and energy. То есть это смесь двух, света и энергии. Is what the science call now the strings, the field of consciousness that unifies everything. То есть это то, что ученые сейчас называют вот этими струнами, то есть какие-то энергии, которые все соединяют. Right? Then light. Затем свет. When consciousness wakes up, Когда сознание просыпается, now you are conscious of something. Тогда вы что-то осознаете уже. And at the same time, as soon as you become conscious of something, you become conscious of pain. И как только вы начинаете осознавать что-то еще, вы помимо этого начинаете осознавать бытие. Then the light of consciousness illumines all the possible potential anything. Just illumines all. И свет сознания освещает все потенциальные возможности и вообще все освещает. And perception takes place. И появляется восприятие. And there is a world as you know it, И появляется мир таким, как вы его знаете. which is perceived according to the structure of the brain, sense organs, the body as such. И мир воспринимается согласно структуре тела, мозга, органов чувственного восприятия и так далее. Until then, До этих пор all that, все вот это it is one indivisible unit. является одним нераздельным, как единой неразделимой единицей. And then without any apparent reason, right? И без каких-либо очевидных причин Nothing possible to explain. это невозможно объяснить. If there is even a reason, identification takes Есть ли place. вообще причина, то появляется отождествление. And then identification with the body takes place. Происходит отождествление с телом. I am this. Я есть это. When the identity with I am this takes place, Когда происходит отождествление с «я есть вот это», then the idea of freedom of choice kicks in. тогда появляется идея о наличии свободы выбора The idea of free will, и свободной воли, of being in control. о том, что вы все под контролем The держите, body is capable to create, что тело способно создавать, co-create or whatever, м, right?
сосоздавать. Then you experience something through the senses, right? И вы все воспринимаете через чувства And then you conceptualize it. и концептуализируете это. You say this is good. Говорите, это хорошо. If you find it pleasant, Если находите это приятным, as soon as you say this is good, и как только вы говорите это хорошо, you create an image. See? вы создаете образ. That's a concept. Это концепция. A thought, an image, concept, right? Мысль, образ и концепция. It becomes your memory. Это становится вашей памятью. It's not the fact that it's memory the problem. It's the fact that it's conceptualized, an idea now. Проблема не в том, что это память, а проблема в том, что это становится концепцией, идеей. And then that idea И вот эта идея is what creates the tendency, the impulse. Это то, что создает тенденцию, импульс. So to make an effort, И тенденция прикладывать усилия to repeat it. для того, чтобы повторять это. So I want that again and again and again. Я хочу вот этого снова и снова и снова. Right? If it is not pleasant, Если это неприятно, then you label it as bad тогда вы определяете это как плохое or wrong or whatever, или right? неправильное, Negative. негативно. And then you don't want, you develop a tendency to run away from that. I don't want that to happen again. Right? И вы развиваете тенденцию убегать от этого. То есть я не хочу, чтобы это снова происходило. And then this tendency creates a controlling mechanism. И эта тенденция создает контролирующий механизм. In order to reproduce, recreate what I know as pleasant and to avoid what I know as unpleasant. Для того, чтобы воспроизводить то, что и повторять то, что я считаю приятным, или избегать того, что я считаю неприятным. And then we develop the infrastructure, a society, a whole culture. И, то есть вот так мы развили инфраструктуру, общество и всю целую культуру, Which foundations is this concept, these beliefs, these tendencies, чьи ideas. основы и есть вот эти представления, идеи, концепции. So, and the problem really is not if you want more. Проблема на самом деле не в том, хочешь ты больше или нет. The problem is that even if you have it, it will never be exactly the same. Проблема в том, что даже если ты получишь это, оно точно таким же уже не будет. Which creates a sense of satisfaction. My God, this cake is not as good as the one that I bought yesterday. This shop is not making the stupid cake again. I have to look for it and open a shop. See, then you create this aggressive, violent movement. This is the culture that we live in, actually. Вот этот торт сегодня, он не такой вкусный, как раньше, и тогда вы открываете свой там пекарню, свой магазин, чтобы есть постоянно эти вкусные торты и так далее. And if you cannot do it yourself, Если вы не можете сделать это сами, then you will look for a president that does it for you. вы поищете президента, который сделает это за вас. If he does it for you, it's good. Если он будет делать это для вас, то он хороший президент. If he doesn't, А если не будет, then kill the bastard. ну, тогда убьем ублюдка. Right? Then you become aggressive, violent. All this comes from there. Вы становитесь агрессивными, насильственными. Все вот это приходит оттуда. So this is what these tendencies disappear. Такие тенденции, они исчезают. In some cases, В каких-то случаях after awakening, some habits remains, right? После пробуждения некоторые привычки остаются. Maybe smoking, maybe I don't know. Может, курение, You may not become vegetarian. You may remain может, вы not something like that. не станете вегетарианцем, можете остаться мясоедом, This что-то такое. inoffensive stuff. Это безобидная вещь. Also, when you realize that there is no separation, Также, когда вы осознаете, что нет разделения, then everything is yourself. все есть вы. And then that's the end of the violence, aggressiveness towards the others. И тогда это будет концом агрессивности, насильственности по отношению к другим. Knowing that there are no others, that the others are nothing but your own self. Вы будете знать, что другие — это не что иное, как вы сами. When you see all these patterns within yourself, Когда вы видите все вот эти паттерны внутри you вас, see the pride, вы видите гордость, the arrogance,
arrogance, arrogance. Okay, the envy, зависть, lust, похоть, not sex, не секс. but this lust means this tendency to use a person for your to satisfy your pleasures. Then you don't care about the person. It's just you use it like a tool. See? You sleep with that person and you throw it away. Похоть означает, что вы используете другого человека для того, чтобы удовлетворить свои удовольствия. То есть вы его используете, а потом как инструмент какой-то выбрасываете. There's no care for that person. Нету заботы. So this you see this within yourself. И вы видите это внутри себя. You see you and the other. Right? Вы видите себя и других. And you see how this self-centered movement operates in you. Вы видите, как вот это самоцентрированное движение в вас оперирует. And as you see it, И когда вы видите это, it gets dissolved. оно растворяется. All these are based in concepts. Все это основано на концепции. All what we learn from this stupid society. Все, что мы познаем из этого дурацкого общества, This pseudo culture. из псевдокультуры. So I saw this in myself. Я в себе это увидел. The violence, Насильственность, the aggressiveness, агрессивность, the envy, зависть, the anger, злость, hatred, ненависть, resentment. обиду. Oof, I don't know. I couldn't believe how much of all that was inside of me. Я не мог поверить, сколько всего во мне было. Manipulating all this, right? Манипулирование, все это. All these mechanisms that we use to get what we want, it doesn't matter if somebody gets hurted. Все эти механизмы, которые мы используем для того, чтобы достать то, что мы хотим, и неважно, вредим мы кому-то другому при этом или нет. You see all this Вы видите все вот это, operating in you. как оно действует в вас, That's like thoughts, images. как мысли и образ. It's an energy movement. Это движение энергии. But as you see that, Но пока вы видите это, you also see there is another way, other quality of thinking, вы замечаете, что есть мышление другого качества, which is terribly simple которое абсолютно простое. and efficient. И оно продуктивное, Functional, practical. функционирующее, практичное. And then you see also, just by seeing it, И также просто с тем, что вы его видите, that there is kind of an automatic mechanism есть какой-то автоматический механизм, that discards the thought process that carries ego sense, который убирает вот этот процесс, мыслительный процесс, который несет эго, and only the one that has no ego sense takes place. и начинает происходить только тот мыслительный процесс, в котором нет эго. It's basically for survival. И он в основном ради выживания, на выживание. Survival mind. Это ум, который для выживания. It's a mind that is just concerned about the survival of the body, to make sure that this body lasts for another 4 hours, basically. 4 hours after 4 hours. Это ум, который обеспокоен только выживанием тела на определенный ближайший период, то есть, грубо говоря, там 4 часа ближайшие. Works in cycles. И он работает циклически. 4 hours each, basically. Каждые 4 часа в основном. It's 24 hours a day. В сутках 24 часа. Then you divide this into 3. Into 3. Вы делите это на 3. And you have 3 series of 8 hours. У вас есть 3 серии по 8 часов. And there's your activity, balance, purity. То есть это активность, заторможенность и чистота. Cycling, Циклически. they somehow get balanced. И каким-то образом все это сбалансируется. But even when they get balanced, right? И даже когда они балансируются, Even these cycles are left behind. даже эти циклы, они остаются позади. And the mind is completely transcended. И ум абсолютно превосходит
оставлять его позади. So this is Question was, he was asking about traps. traps. Yeah. Well, he also asked about the difficulties. The difficulty is not to be seduced by form. Сложность в том, чтобы не соблазниться формой, by consciousness, сознанием, see, by appearances, тем, что проявлено, тем, что кажется, identity. отождествлением. One of the most difficult traps to let go is realization itself. Одна из самых-самых сложных ловушек, которую трудно отпустить, это сама реализация. Because at the beginning, there is ignorance, is I am the body only. Когда есть невежество, это я только тело. That is a thought, right? Это мысль, да? I am the body. Я — это тело. Then the identity with the body disappears. И затем, когда пропадает отождествление с телом, and then you realize I am the awareness. Вы осознаете, что я есть осознанность. But then this is the I am the awareness only. Но в этом случае это только осознанность. Right? And then I want to be always. И тогда я все время хочу as the absolute. Быть постоянно как абсолют. And then you don't want to open your eyes, you don't want to eat, you don't want to work, you don't want to do anything. So you reject the manifest, you reject consciousness. Тогда вы не хотите открывать глаза, вы не хотите работать, и, то есть вы отвергаете сознание. I am that which is aware, but I am not what I am aware of. Right? Я есть то, что осознает, но я не есть то, что я осознаю. But you then sooner or later you realize that it is impossible. Но рано или поздно вы поймете, что это невозможно. You can say, okay, Вы можете сказать, ну I am not ладно, attached to this body, я не привязан к этому телу, but this body is very much attached to me. но это тело ко мне очень-таки даже привязано. Because awareness is identical with consciousness. Потому что осознанность Or consciousness is identical with awareness. идентична сознанию и в обратную сторону They также. are not two separate entities. Это не две отдельные сущности. They are one and the same. Это одно и то же. One is just Как бы одно. something that moves or does not move within the other. Одно это просто есть то, что движется или не движется внутри другого. But it is neither moving nor not moving, it simply is. А другое не движется и не движется, оно просто есть. This was one of my main traps. Это была одна из моих самых главных ловушек. Or I realize itself. Или ловушка «я осознал свое «я». Mind disappears. Он исчезает. No movement. Нет движения. Right? And there is an idea that I. И есть представление о том, что я Consciousness. Я сознание. Is becoming even aware of I awareness. Начинает осознавать я осознанность. So I realize that. То есть я осознал это. I am conscious of the background of silence. Я осознаю фон тишины. I realize that. Я осознал это. I am a self-realized being. Ring 7. Sorry, we're having an insight here. Ring 7. Yeah. Did you translate? You even lost it. I am a self-realized being. Я самореализованная сущность. As if there are two self. Как будто бы есть каких-то два я. An individual self. Индивидуальное я. That realizes the universal self, so to speak. The small I that realizes the big I, or the false I realizes the real I. Маленькое, будто бы маленькое я, которое осознало свое большое я, или индивидуальное я, которое осознало вселенское я. Eventually you realize that it's the other way around. Однажды вы поймете, что это все наоборот. That you are that silence. Что вы есть та тишина. That silence is awareness, it is awareness itself. Она осознает, и она есть сама осознанность. And this consciousness is what you are aware of. И это сознание, это то, что вы осознаете.
So this is how I express myself. This is how I appear to be. Это то, как я себя выражаю, это то, каким я кажусь. How I awareness Как appear to be. Как like я this. осознанность, то есть проявляюсь или кажусь вот такой, вот таким вот или такой. So it takes a while to get balance into this condition. Требуется какое-то время, чтобы сбалансироваться в этом. Another trap was just to keep on supervising my enlightenment. Другая ловушка была продолжать наблюдать мое, проверять мое просветление. If I am in silence, Смотреть, в тишине ли я там или нет. Or supervising, checking to see the silence hasn't go anywhere. Проверять, куда ли там тишина не ушла. And then just stop. И затем ты прекращаешь and look. И смотришь. It is there. Да, она там. It hasn't go anywhere. Никуда не ушла. It cannot go anywhere. Она никуда не может уйти. It is always there. Она всегда там. And it is always you. Она всегда есть вы. All the trap is like going in and out. I go in and out of awareness. Другая ловушка — это входить и выходить из осознанности. And then, oh my God, I am awareness. Oh my God, I am consciousness. Oh my God, now I am awareness. Now I am conscious. Ну, сейчас я осознанность, потом, о боже мой, сейчас я сознание, потом опять. Сейчас я осознан, потом, о боже мой, опять. It's like an enlightened hiccups. Это как просветленная кота. You are in fact, all this jumping, right? Things of it, good. No, it's not only you. See, it's translated. I have waited for the translation. Я думала, что это только я. Сестра говорит, нет, это не только ты. It's not only you, but you don't talk to me about it. Why? How can I? Because I don't even like cannot. See, but the most important thing to understand. Самое то, что важно понять. Is that after awakening, что после просветления there is no way back, and there is no way out. Нету ни выхода, ни пути назад. Even if you, for some time, act like a stupid awakened being, like many of the modern teachers. Даже если какое-то время вы будете вести себя как такая глуповатая просветленная сущность, как многие сейчас из современных учителей. They had a glimpse, but stupidity still is running the show. У них был проблеск, но глупость, она все еще рулит. Sooner or later, they will get over it. Рано или поздно они пройдут через это. This normally happens when you don't have proper guidance. Такое обычно случается, когда нет толкового наставления. Or if you have it and you don't pay attention to it. Или если оно есть, но внимания не обращаете. Normally the arrogance, I don't need my guru anymore, I don't need a guru. Обычно это высокомерие, что мне мой гуру больше не нужен, или что гуру вообще не нужен. So there are more traps there, but есть больше ловушек. These are the basic ones. Но это основные. Spiritual life. Духовная жизнь. I don't want to do this, I want to do only that. Я не хочу делать это, хочу заниматься только этим. Dressing in white. Одеваюсь в белое. Living in the ashram or close to the ashram. Живу в ашраме или рядом с ашрамом. I have to be close to my guru all the time. Мне нужно постоянно быть с моим гуру все время. Addiction to satsang. Зависимость от сатсанга. And so on. Spiritual matters. И все вот эти духовные дела. Spiritual books, spiritual places. Духовные книги, духовные места. Preference for that. То есть предпочтение отдается только этому. And all that collapses. И все вот это, оно отпадает. But you have to see all that movement within your thinking. Но вам нужно увидеть все это движение в вашем мышлении. And the identity with it. И отождествление с ним. It takes some time. Может потребоваться какое-то время. But it will not affect you. See, really nothing is happening to you.
но оно не будет вас затрагивать. Actually, nothing had ever happened. Ничто с вами не будет такого происходить, и ничто никогда не происходило, на самом But it деле. was a thought all along. Это была только мысль. Is Angela writing to you? Yeah. Tell her that we are. Asking to help her with it. Yeah, I I will told write her. to her. Oh, Enrique, sweet. Both of them, so nice to have them. What is it? Let me tell Angela the dream. Is he happy with the answer? Вы довольны ответом, Артур? I don't know if you could hear anything because the broadcast was good. all the time. Maybe I can tell him that he can watch the recording later. Mm-hmm. Если, Yeah, tell если, him that he can watch the recording. если не получилось услышать толком ничего, потому что все прерывалось у нас тут постоянно, вы можете, позже будет запись на YouTube загружена, можете там посмотреть. Там будет в названии дата, и вы найдете. He said that he could hear only half of. Посмотрите потом на YouTube ответ. It will be online. It will be on YouTube channel by tomorrow. К завтрашнему дню, скорее всего, уже будет загружен. It's difficult for me sometimes to recollect what I just said. I don't know what the hell is going on with this. Because the internet connection is good. We are not using too many equipments. Maybe we can try next time from as you say, from close because, to. For example, my iPad, when I'm close, far from, even It's if I not go to possible this to do corner. the modem here, because there is an extension there. No? Because it's connected into. Try to read the modem here. Because the modem is connected to the extension, right? No, because you have the cable from the landline. Okay. Well, we'll do it next time from either from that room or on the pink room. Like a sexy sad sound from the pink room.
No, it's tricky. No, you can send them to her. You have them. Let me see if I can send the video if I record it. Any other question? I asked them if they have any further questions. And waiting to see. Can you finish that? 11:12? Just check this for how long we are streaming. We can finish that. Марина, да, расскажи, пожалуйста, о том, что предстоит пережить человечеству очень скоро. Yes, please speak about what is humanity gonna go through in the nearest future. That's a very difficult question. Набралась смелости спросить тебя. I took all my courage to ask this question. It's not about what is going to be, but about what it is already happening. Это не о том, что будет, это о том, что уже происходит. It doesn't seem that it's going to get better. Не кажется мне, что станет лучше. I don't want to use satsang as a political, how to call it, like a political stage. Не хочу использовать сатсанг как политическую сцену для политических рассуждений. It doesn't seem that situation worldwide is going to get better, at least for the West. Но не кажется, что ситуация в мире, как минимум для Запада, станет лучше. So in the East is going to be less affected. Мне кажется, что Восток затронет меньше. I mean, Russia, India, China. Россия, Индия, Китай. This area of the world. И эту часть света. But for the West, it doesn't look. Но насчет Запада не кажется, что That bright the future, including Ukraine, unfortunately. Не видится светлого будущего, включая Украину, к сожалению. Especially with this new phenomenon called Donald Trump. Right? Особенно с вот этим недавним феноменом, которого зовут Дональд Трамп. So I don't think they will let the guy to run the business. Я не думаю, что они дадут ему шанс, чтобы управлять чем-то. So I think that the actual crisis can go just worse. И кажется, что тот кризис, который уже есть, он может ухудшиться. Politically, financially, militarily. Политически, финансово и военно. So I am not optimistic. I'm more realistic than anything else. Я не оптимист, я скорее пессимист. Извините, реалист. So it doesn't matter how enlightened you can be. Неважно, насколько вы можете быть просветлены. You also will be witnessing this. Вы также будете наблюдать все это. You may not be too affected by it. Вас, возможно, это не будет слишком затрагивать. Maybe not affected at all, but может быть, вообще не будет. Now you are witnessing in US what is happening in my country. Сейчас вы наблюдаете в Соединенных Штатах то, что происходит в моей стране. Complete division. Абсолютное разделение. This side or that side. The people либо та сторона, либо эта сторона. People against each other. Люди против друг друга. They already, apparently, they officially started something called the Purple Revolution. Кажется, что официально началась какая-то пурпурная, фиолетовая революция. Which is a copy of the Venezuelan Revolution, Orange Revolution in Ukraine, etc. Которая является копией
революции в Венесуэле или оранжевой революции в Украине. It won't work. Это не сработает. These revolutions are not created to find solutions. These revolutions are created to establish, to come up with something else, which is not for the interest of the collective. I really don't want to go further because Революции проводятся не для того, чтобы найти решение, а для того, чтобы установить просто новый порядок. И этот порядок, к сожалению, не для блага коллективного. otherwise I will sound like WikiLeaks or something like that. Не хочу в это вдаваться, потому что буду как WikiLeaks. And I'm not saying this to be against anybody or in favor of Я не говорю это для того, чтобы быть за кого-то или против кого-то. This is an observation based on the actual facts. Это наблюдение, которое основано на фактах. Like an analysis, more analysis. Это скорее анализ, чем что-либо еще. Based on how it's going to be the future, based on the actuality of this moment. То есть как будет будущее, основано на том, какой сейчас момент, что он из себя представляет. Because the US can get along with Russia, but the US will not get along with China. If it doesn't get along with China, then that will bring conflict between Russia and China. So it's very complicated. То есть, например, Штаты могут поладить с Россией, но не поладить с Китаем. Если они не поладят с Китаем, но поладят с Россией, тогда это принесет конфликт в отношении России и Китая. Все это очень сложно. I know how it works because I was deeply involved in politics in my country. Politics are not different. Politics are the same everywhere in the world. Я знаю, как это работает, потому что я был вовлечен очень сильно в политическую среду в моей стране. И политика везде, в любой стране, она работает одинаково. This is why I found looking for something permanent. Поэтому я обнаружил себя ищущим чего-то постоянного. Becoming aware of the limitations of everything. Потому что я начала осознавать ограниченность всего. Looking for solutions for the problems. Поиски решений я искала решение проблем. To save the planet, to change the world, to make humanity a better species and all that stuff. Чтобы изменить человечество, изменить мир, сделать человечество лучшим видом. Through science. Через through науку, politics, через политику. Through art. Через искусство. Through sport. Через спорт. Through sex, drugs, rock, through something, right? Секс, рок, секс, наркотики, рок-н-ролл. Shamanism, spiritism. Шаманизм, спиритизм. And you realize that there is no way out. Но затем ты понимаешь, что нет выхода. I cannot solve the problem. Я не могу решить проблему. Because I am the problem. Потому что я — это проблема. Ego is a problem. Эго — это проблема. And then you get rid of your ego. И вы избавляетесь от своего эго. And even though you don't get rid of the problem because the ego is still standing in millions, right? Но тем не менее от проблемы вы не избавитесь, потому что эго еще есть у миллионов. So you just remain unaffected. Вы просто остаетесь незатронутым. That's the only thing that awakening offers you. Это единственное, что пробуждение вам может предложить. To remain unaffected, оставаться незатронутыми, in spite of whatever несмотря на то, что circumstances are taking place. Несмотря на условия, которые происходят. You may experience pleasure, you may experience pain. Вы можете испытывать удовольствие или боль. Struggle, like any other human being. Борьбу, как любой другой человек. Challenges. Вызовы. Difficulties. Трудности. And you may go through that. Возможно, вы пройдете через это. And somehow you go through it with some sense of equanimity. Balance. With some sense of equanimity or forbearance or peacefully. Without conflict. Вы будете проходить через это, но каким-то образом с чувством покоя и без конфликта. There is an immortal nature, but there is also human nature, right? Есть у вас бессмертная природа, но каким-то образом есть и, извините, есть у вас бессмертный этот аспект, но есть также и человеческий аспект. So is the immortal who is living the mortal nature. Right? То есть этот бессмертный, тот, который проживает человеческую природу. And it goes through human experiences like everybody else. И он проходит через человеческие опыты, как все остальные.
So enlightenment doesn't promise you a super cool, fantastic life. Просветление не обещает вам супер классную жизнь. I hope I'm wrong about the situation in the world in the future. Надеюсь, что я ошибаюсь насчет ситуации в мире в будущем. Even this chaos Даже этот хаос doesn't have a separate existence either. не имеет отдельного существования. It's also part of the totality. Он тоже есть часть тотальности. That's one of the most difficult pieces of truth to swallow. И это является одним из самых сложных кусков истины, которые придется проглотить. I was even reading the other day that even the Aborigines says, yes, we're going to experience a golden age in 500 years. Я как-то читал недавно, что аборигены говорят, что да, мы с вами увидим золотой век, но через 500 лет. This was one of my first insights. Это был одним из моих первых инсайтов, when all this movement started showing up. когда все это движение начало происходить. Anonymous, Anonymous, WikiLeaks, and WikiLeaks, Snowden, sorry, and all this, right? When the humanity started realizing that has been full used, abused, manipulated. Когда человечество начало осознавать, что им манипулировали, оскорбляли его и так далее. Which is fantastic. See? You become aware of the illusion, right? Это фантастически. То есть вы начинаете осознавать иллюзию. You become aware of the illusory culture that you live in. Иллюзорную культуру, в которой живешь. But my question was, но мой вопрос был, are these millions of people being able to handle, to manage all the anger, hatred, resentment, hard feelings that's going to come together with this realization? Но смогут ли миллионы людей are they going to become aware? How are they going to manage? Как они справятся с вот этим огромным количеством обиды, злости, the frustration, разочарования, the hatred, ненависти, the anger, злости, that will come up after such realization we have been full. Который придет после вот этого осознания, что нас дурачат. That will turn into violence and aggressiveness. Это превратится в насилие, агрессию. That means you will, what I thought were these people are going to become exactly as the system they are fighting. Я тогда подумал, что эти люди станут точно такими же, как система, с которой они борются. And it is happening. They're using the same mechanisms. И это и происходит. Они используют те же механизмы, that the system that they hate, как и система, которую они ненавидят. To destroy the system. Для того, чтобы разрушить систему. Spying, шпионаж, hacking, хакерство. See all that stuff. Right? Вот это вот все. Using money, деньги, war, violence. войну. So they are not different than the system they are fighting. Они не отличны от системы, в которой они борются. So it's seen that it is true that will take a few hundreds of years. Кажется, что это правда, что потребуется еще несколько сотен лет, чтобы коллективно все это осознать. And then, maybe then, и тогда, может быть, there will be some period of peacefulness. Будет какой-то период покоя. But so far, it doesn't seem to be even near. Но пока что даже кажется, что это и не рядом совсем, не близко. What it seems to be near is like an escalation of the madness that already exists. People say, кажется, что то, что рядом, кажется, что это
только усугубление того безумия, которое уже есть. Is the war going to start? So when the war has an end? Люди спрашивают, когда, Sorry, when the war end? когда начнется война? Я говорю, что когда она заканчивается. Humans have been in war for millenniums. Millennium is how much? War, conflict. How much is millennium? Millenniums is thousands of years. Люди были в конфликте, в войне уже 1000 лет. Nothing has changed. Ничего не изменилось. Just the way we kill each other. Просто тот способ, которым мы убиваем друг друга. We got just more sophisticated. Мы становимся более изысканными. The mechanism that we use to destroy each other and the rest of nature. Тот механизм, который мы используем, чтобы разрушать друг друга и остальную природу. It's not that the World War III will start. Не то, что мировая третья война начнется. It's just going to reach the maximum expression of madness. Она просто достигнет максимального выражения безумия. And maybe then, only then, И может быть тогда и только тогда some sort of understanding that this is not the way it may take place. Произойдет какое-то понимание, что это не есть верный путь. But even the biggest ego may understand how to stop it will disappear. Sorry? Even the biggest ego will find themselves thinking how they will stop it will disappear. Что даже самые большие эго осознают, что либо мы остановимся, либо мы все исчезнем. I don't mean to scare anybody or to. Я не хочу никого пугать. I may be wrong. Или я могу быть неправ. I hope. Надеюсь. I also have a family, children, right? У меня тоже есть семья, дети. I live on the same planet that you live. Я живу на той же планете, что и вы. Of course, now we are speaking from the relative point of view. We are going back to Earth here. Сейчас мы говорим с относительной точки зрения, то есть. If we shift to the absolute point of view, so. Но если мы переключимся на абсолютную точку зрения, But I have. что за Do your best. Делайте лучшее, на что способны. Do your best. To survive for another 24 hours. Чтобы выжить просто в ближайшие 24 часа. From the absolute point of view, there is nothing to talk about. С абсолютной точки зрения не о чем говорить. С точки зрения абсолюта. Everything happens in the realm of relativity. Все происходит в сфере относительного. In the realm of consciousness. В сфере сознания. So the system is not outside; it's within you. It's part of. It's within you as you know yourself. Система, она не снаружи, она в тебе, как ты таким, как ты себя знаешь. It is within you as the idea of yourself. Она внутри тебя, как идея о твоем я. For many, it's impossible to step out of that box, to think out of that box. Для многих невозможно вылезти из этого. Because it's what you think you are. Потому что это то, что ты думаешь о себе. The sense of self, your sense of being. Чувство я, чувство бытия. It's based completely in identity with it. Основано абсолютно на отождествлении с этим. And if that dies, и если это умрет, you die with it. То ты с этим умрешь. See? Not physically, but не физически, но mentally. Right? ментально. And people will prefer, I would rather carry on like this because otherwise I don't know how it's going to be. People are going to be afraid of losing themselves. И люди предпочитают продолжать так же, в таком же русле, потому что они не знают, как будет иначе. Они боятся потерять себя. So it will never collapse outside if it doesn't collapse inside. То есть снаружи оно никогда не рухнет до тех пор, пока оно не рухнет внутри. If it collapses inside, it disappears outside because the outside is a creation of the inside.
Если оно разрушится внутри, то оно разрушится и снаружи, потому что то, что снаружи, это создание того, что внутри. If the Armageddon will stay here in your head, Если Армагеддон останется здесь, в твоей голове, the apocalypse will happen within you. апокалипсис произойдет внутри тебя. Right? And there will be no chance to express itself through the human body. И тогда не будет никаких шансов у него выражать себя в человеческом теле. And this is also something that few are willing to go through. И это тоже что-то, через что только некоторые согласны пройти. To see that you, as you know yourself, are collectively human madness. Осознать, что ты, каким ты себя знаешь, это коллективное человеческое безумие. Hillary is a killer. Right? Хиллари убийца. We have to kill her. Надо ее убить. Then that makes you a killer too, right? И тогда это делает вас тоже убийцей. So if you see this within you, Если ты это увидишь в себе, you will find that the war is in your head, that you are not different than them. If you вы are, обнаружите, что внутри война в вашей голове, что вы от них ничем не отличаетесь. is to see your mind, which is the contents of your consciousness. Это о том, чтобы видеть ваш ум, который является содержимым сознания. Then the process of transformation in the way you think and the way Затем you будет act. процесс трансформации в том, как вы думаете, в том, как вы действуете. Okay. Any questions or comments? Angela is waiting. I think maybe I can send these questions to Julie and they can ask them tomorrow. Did you can tell me how much is that? 2 questions there. I'm already like I understand. You're gonna finish in 5 minutes. I just want to make sure that Angela still is on there. Oh, what's the question? Так, Артур, многие школы рассказывают, что есть разные стадии просветления, и на высших стадиях человек творит целые вселенные. Ты рассказал, что стадии просветления немного, но рассказывал про миры. Прокомментируй. Many schools say that there are different stages of enlightenment, and on the higher stages, a human being is capable to create universes. You said that there are not many stages of enlightenment, but you said something about creating the worlds. Please comment on this. What did I say? There are not many stages of enlightenment, but you said something about creating the worlds. Please comment. No. Enlightenment, there is no stages of enlightenment. Стадий просветления немного. Either you become aware, either you lose your identity or you don't. Вы либо теряете свое отождествление, либо нет. Yes, you lose your identity with the body. То есть вы теряете отождествление со своим телом, but still some belief may still standing. но какие-то представления еще могут оставаться. And there is a chance that even if there is no identity with the body, that this belief will run the activities of the body. И даже если нет отождествления с телом, есть шанс, что эти представления будут управлять деятельностью тела. Ideas, concepts. Идеи и концепции. So this is the so-called process of dissolution. Это так называемый процесс растворения. That's an inner revolution. Это внутренняя революция. But I didn't say anything about creating the world. Но я ничего не говорила о создании мира. It may get transformed, we cannot create it. Он может трансформироваться, но создавать мы не можем. Maybe recreate it, may change. Он может воссоздаться, он может измениться. Which is already constantly happening. Это уже постоянно происходит. We may not be aware of it because we are always thinking. Мы можем
не осознавать это, потому что мы постоянно думаем. This is why you are suggested to spend time you're conscious of being. Поэтому вам советуют проводить время, просто осознавая бытие. Because when the mind merges into its place of origin, Потому что когда ум сливается со своим источником, all the concepts and ideas and beliefs gets dissolved in it. все идеи, концепции, представления там растворяются. It's like an Alka-Seltzer pill. Это как таблетка Алька-Зельцера. And you put it inside of the water Когда ее опускаешь в воду, until it gets completely dissolved. до тех пор, как она полностью растворится. Otherwise, it goes out of the water. В противном случае она Smaller, ее можно достать из воды, меньше она будет. but it still is there, right? Но все еще она будет. As a conglomeration of thoughts, concepts, and Как beliefs. конгломерат мыслей, концепций и верований. This is why you have to keep on bringing it back. Поэтому нужно ее постоянно опускать туда. Because all these concepts are based in I am the body idea. Что все эти концепции основаны на идее «я есть тело». So when the mind is quiet, I am the body idea is not there. Когда он тихий, идеи «я есть тело» нет. Then the I am the body idea is merged into its place of origin altogether with the concept that are neither different nor separate from each other. И тогда идея «я есть тело» сливается с источником вместе с идеей о том, что я есть. Я отделен от него или я отделен от него или как-то отличаюсь. Okay, guys, let's see. Then on Wednesday we can do the broadcast from there. В среду посмотрим, получится ли провести трансляцию из другой комнаты. Может быть, там лучше будет соединение. Let's just try this now, but we have to move everything there. It's not possible. Camera. No, let's do it on Wednesday, okay? Okay, guys. What is the next? That's the last one, right? What is it? No, I don't know. It disappeared. It disappeared because of the stupid connection. Anyway, tell them again that they can write to me saying that they can watch it tomorrow on YouTube. Завтра уже на YouTube можно будет посмотреть запись сегодняшнего вот этого вот сатсанга. How many people still? It's weird. It goes before it was 27, now it's 48. Like 1 second before 27. Now. She had the crews like crying. Okay, let's do this as much as we can. For as long as we can. Bye bye, guys. Пока.